My dear students, good morning to everybody. I welcome you all for the online session. Today, in social science, we are going to see Geography 5th lesson, India, population, transport, communication, and trade. Learning objectives. From this lesson, what we are going to learn from this lesson means to understand the growth and distribution of population in India, to know about the human development in India, to learn the transport systems of India, to understand the communication system of India, to assess the nature of trade in India. In that, now we will see population. Introduction. The study on human population is one of the most important aspects in geography of any region. The human population has many components, but the most fundamental are its number, composition, distribution, and density. Human population is one of the most important aspects in geography because without a population, we can't do anything. So now we will see the population. What is population? The total number of people residing in a country. Residing means living in a country as a specified period of time is called the population of that country. மக்கள் தொகை ஏரியால எந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து வசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் population. The total number of people residing in a country as a specified period of time, particular period is called the population of that country. Okay, India is the second most populous country in the world next to China. So, which is the most populous country in the world means China. Second populous country India. Then India covers only 2.4% of land area of the world, but it is home about 17.5% of the world's population. So area is 2.4 and home that is home of 17.5% of the world's population. So population is higher than the area. Census, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு. Population census is the process of collection, compiling means select, analyzing or otherwise disseminating. Disseminating means spread, how it is spread. Demographic economic. Demography, the study of population is known as demography. So demography of all persons in a country or well defined part of a country. In that area, how the population is spread, that likewise they are taking the accounts or census. It is known as census. Next, it happens in an interval of 10 years. Once 10 years, they will be taken census. Next, the first census was conducted in 1881. When was the first census conducted? In 1881. And the 2011 census represent the 15th census of India. Which is the 15th census of India? 2011. Next, when they will be taken? Can you give a clue? Good. 2021. So next census will be take 2021. And what are the uses of census? For administration, it will be used for the administration. They will be counting the people, so it will use in the administration, and they will be planning, policy making also, as a policy making as well as management and evaluation of various programs by the government. What are the programs done by the government? They will be utilized this also. Distribution and density of population. Distribution means மக்கள் பரவல். Density means மக்கள் அடர்த்தி. First we will see distribution. The term population distribution refers to the way the people are spaced over Earth's surface, how they spread. It is known as distribution of population. The term population distribution refers to the way
the people are dispersed over the earth's surface. The distribution of population in India is quite uneven. It is not equal in all the places. It is uneven because of the vast variation in the availability of resources. What's the reason? Vast variation as well as the resources also. Thickly populated area. Where are the area thickly populated means? We can see now industrial centers as well as good agricultural land. If it is there means the population is more there. Then thinly populated area where the population is less means the areas such as high mountains, arid lands, thickly forested areas. High mountains, arid lands as well as thickly forested areas, the population is less. Then the terrain land, climate, soil, water bodies, mineral resources, industry, transport are the major factors affect the distribution of the population in our country. What are the factors affect the distribution of our country means these reasons you have to be told. The land, climate, soil, water bodies, mineral resources, industry, transport. Next, which is the most populous state means Uttar Pradesh is the most populous state in our India. Sikkim is the least populous state. Sikkim is the least populous state. The same way, Delhi in Union Territory, most populous Union Territory. Delhi is the most populous Union Territory. Density of population. Distribution already we saw. Now density of population. It is expressed as the number of persons per square kilometer. 1 square kilometer, how many persons are living? It is mentioning density of population. Adarthi. According to 2011, the average density of population of India is 382 persons per square kilometer. Most density populated state is Bihar. Least populated state is Arunachal Pradesh. The same way Union Territory Delhi and 11,297 people per square kilometer. Population growth and change. Growth na valarchi, change na maatrangal. Population change refers to an increase or decrease of population of an area from period to another period. One period to another period it will be change. Population growth, it influenced by the birth rate, how it is increasing by birth rate or death rate and migration. Birth rate, what is birth rate? It refers to the number of live births per 1000 people in a year. ஒரு வருஷத்துக்கு 1000 மக்களுக்கு எத்தனை பேர் பிறக்கறாங்க அப்படிங்கிறது தான் birth rate அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி death rate refers to the number of deaths per 1000 people in a year. ஒரு வருஷத்துல 1000 மக்களுக்கு எத்தனை மக்கள் இறக்கறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து death rate. Migration. First we saw what is birth rate, death rate. Now we will see migration. Migration means movement of people. இடம்பெயர்வு. It is the movement of people across regions and territories. So people they can move from one place to another. It can be internal, that means within a country, or international between the countries abroad also. You know that is migration. பறவைகள் கூட மைக்ரேட் பண்ணணும், நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம். சீசன் டைம்ல வந்து போகும். அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை இல்லாத இருக்கும்போது மக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க. நெக்ஸ்ட் internal migration does not change the size of the population. It not at all change any size of the population, but it influences the distribution of population in a nation. But it will be influences or some changes happen in the distribution of the population. In India, the mass migration is from rural to urban areas only. So where to where people going na? Urban area to rural area to urban area. Factors. What are the reasons pushing from this place to another? That means that is unemployment and underemployment. And
அடுத்தது underemployment means they had a qualification but belongs to their qualification, they not involved in that work, but anyway they will be get a job. Full factors எது அவங்களை ஈர்க்குது கவருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா employment opportunities. If they go to the urban areas, they will be get a employment opportunities and higher wages. They will be get wages also high level, and the industrial development also. Then population composition. Population composition, what is its meaning? It refers to the characteristics such as age, sex, the marital status, caste, religion, language, education, occupation, etc. When they are bringing that census application or whatever, அதில் இது எல்லாமே இருக்கும். அவங்க அந்த பர்சன்ஸோட எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்கும் அதில் இருக்கும். ஏஜ், அவங்களுடைய ஏஜ், அப்புறம் ஃபீமேல் ஆர் அ மேல், அடுத்தது மேரீட் ஆர் அன்மேரீடு, அவங்களுடைய கேஸ்ட், ரிலீஜன், லாங்குவேஜ், என்ன படிச்சிருக்காங்க, வேலையில் இருக்காங்களா, ஆல் த பர்டிகுலர்ஸ். Then sex ratio. What is sex ratio? It is defined as the number of female per 1000 male population. 1000 ஆண்களுக்கு மேல்னா ஸோ எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கணக்கெடுத்து சொல்றதுதான் செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்டேட்லையுமே கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் கேரளா ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக இருக்காங்க. அதே மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரியில் புதுச்சேரி. Urbanization. The process of society's transformation from rural to urban is known as urbanization. நகரமயமாக்குதல். ரூரல்னா village areas, then change into a urban. Urbanization in India. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population. நகரத்தில் வசிக்கக்கூடிய மக்களை கணக்கெடுப்பது. Goa is the most urbanized state. Himachal Pradesh is the least urbanized state. Among the Union Territory, Delhi is the most urbanized region, followed by Chandigarh. Among the major states, Tamil Nadu continued to be the second most urbanized state of urban population, followed by Kerala and Maharashtra. The following are the major problems of urbanization in India. நகரமயமாக்குதலால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். It creates urban sprawl. Sprawl means irregular way. நகரத்தை ஒரு ஒழுங்கான முறையில் செய்ய முடியாது, உருவாக்க முடியாது. It makes overcrowding in urban centers. முக்கியமான வீதிகளில் இடங்களில் அதிக மக்கள் கூட்டம் இருக்கும். It leads to shortage of houses in urban areas. வீடுகள் பற்றாக்குறை ஏற்படும். It leads to the formation of slum areas. குடிசை பகுதிகள் ஏற்பட காரணமாக அமையும். It increase traffic congestion in cities. போக்குவரத்து நெரிச்சல் ஏற்படும். It creates water scarcity in cities. தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். It creates drainage problems. கழிவுநீர் போக்குவரத்து இல்லாமல் அமையும். It poses the problem of solid waste management. It increase the rate of crime also. திடக்கழிவு மேலாண்மை சிக்கலாகும். குற்றங்களும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. Transportation. போக்குவரத்து. Transport is a system in which passengers and goods are carried from one place to another. போக்குவரத்து என்பது பயணிகள் மற்றும் பொருள்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது. Transport system is considered as the lifeline of a country. உயிர் நாடி என்று கூறுகிறார்கள் போக்குவரத்தை. With the discovery of wheel, transport was made easier. சக்கரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு போக்குவரத்தானது மிகவும் எளிமையாயிற்று. There are 3 major means of transport in the world. Means of transport: land, water, air. Land transport, roadways, railways,
pipelines, water transport, inland waterways, ocean routes, air transport, domestic airways, international airways, roadways. Roads play an important role in carrying goods and passengers for short, medium and long distances. முதலில் சாலை போக்குவரத்தை பற்றி பார்ப்போம். ரோட் பிளேஸ் an important ரோல், முக்கியமான பங்கினை வகிக்கிறது பயணிகளை பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதில். இட்ஸ் a medium or a long distance. It is highly suitable for short distance services also. It is comparatively easy and cheap to construct and maintain road. மிகவும் எளிமையானது இந்த மாதிரியான சாலைகளை அமைப்பது. For the purpose of construction and maintenance, roads are classified into national highways NH, state highways SH, district roads, rural roads, village road, border roads and international highways. சாலை அமைத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு நோக்கத்திற்காக சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலைகள், மாவட்ட சாலை, கிராமப்புற சாலை, எல்லையோர சாலைகள், பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. Classification of roads in India. National highways NH. National highways from the most important system of road transportation in India. இது மிகவும் முக்கியமானது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள். These highways are running through length and breadth of the country, connecting capital of states, major ports, rail junctions, industrial and டூரிஸ்ட் சென்டர்ஸ், மிக முக்கியமான பகுதிகளோடு இணைக்கக்கூடியது. ஸ்டேட் கேபிட்டல், துறைமுகங்கள், ரயில்வே நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள் ஆகியவன. NH44 which runs from Varanasi in Uttar Pradesh to Kanyakumari in Tamil Nadu is the longest national highways, covering a distance of 2,369 km. The shortest national highway is NH47A, which runs from Ernakulam to Kochi Port. State highways. The state highways are usually roads that link important cities, towns and district headquarters within the state and connect them with national highways or highways of neighboring states. மாநில நெடுஞ்சாலைகள். மாநில நெடுஞ்சாலைகள் பொதுவாக மாநிலத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்கள், மாநில தலைமை நகரத்தோடு, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளோடும் அண்டை மாநில நெடுஞ்சாலைகளோடும் இணைக்கின்றன. These roads are administered and financed by the state government. இந்த சாலைகள் மாநில பொதுப்பணித்துறையினால் பராமரிக்கப்படுகிறது. District roads. District roads provide connectivity between the district and taluk headquarters with the state highways and national highways. District roads are constructed and maintained by the Public Works Department PWD. District road மாவட்ட சாலைகள். Connectivity between the district, இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு இடையே, taluk headquarters and state highways. Rural roads, otherwise it's known as village roads, கிராமப்புற சாலைகள். These roads are vital for providing links in the rural areas. It links the different villages with their neighboring towns. They are maintained by village panchayat. இந்த கிராமப்புற சாலைகள் என்பது பல்வேறு கிராமங்களையும் நகரங்களோடு இணைக்கிறது. and it is maintained by the village panchayat. Border roads. These are the roads of strategic importance in border areas.
They are constructed and maintained by Border Roads Organization. எல்லைப்புற சாலைகள் என்று கூறலாம். இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. It was established in 1960 for the development of the road of strategic importance in the northern and northern east border areas. வடகிழக்கு பகுதிகளில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. Golden Quadrilateral 5,846 km long road of 4/6 lanes connects India's 4 metropolitan cities Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi. This project was launched in 1999. தங்க நாற்கர சாலைகள். இது 5846 கிலோமீட்டர் நீளம், 4 முதல் 6 வழிகளை கொண்டு உள்ளது. இந்தியாவின் 4 பெருநகரங்களை இணைக்கின்றது. North, South and East West corridors. North-South corridor aims at connecting Srinagar in Jammu and Kashmir with Kanyakumari in Tamil Nadu. North-South on top to bottom connecting, that is Kashmir to Kanyakumari, including Kochi, Salem, superb, with 4,076 kilometers long road. The East-West corridors has been planned to connect Silchar in Assam with the port town of Porbandar in Gujarat with 3,640 kilometers of road length. The two corridors intersect at Jhansi. Expressways. These are multi-lane, good quality highways for high-speed traffic. Some of the important expressways are Mumbai-Pune Road, Kolkata-Dum Airport Road, Durgapur-Kolkata Road and Yamuna Expressway between Delhi and Agra. International highways. பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள். These are the roads that link India with neighboring countries for promoting harmonious relationship with them. இந்தியாவை அண்டை நாடுகளுடன் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இணக்கமான உறவினை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகள் பாகிஸ்தான், நேபாள், பூட்டான், வங்கதேசம் ஆகிய அண்டை நாடுகளுடன் இந்திய நெடுஞ்சாலைகள் இணைகின்றன. ரயில்வே. Indian railway system in the main artery of the country's inland transport. Railways cater to the needs of large-scale movement of traffic, both for freight and passengers, thereby contributing to economic growth. Railways are considered as the backbone of the surface transport system of India. இந்திய ரயில்வே அமைப்பு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு போக்குவரத்திற்கு முக்கிய உயிர் நாடியாக அமைந்துள்ளது. அதிக அளவில் பயணிகள் மற்றும் பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல உதவுகிறது. மேலும் இது இந்திய தரைவழி போக்குவரத்து அமைப்பின் முதுகெலும்பாக உள்ளது. மக்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும் வளர்க்கின்றது. The basis of weight of the track, the Indian Railways fall under 4 categories: broad gauge 1.676 meter width, meter gauge 1 meter width, narrow gauge 0.762 meter width, light gauge 0.610 meter width. Metro railways in India. There are 8 cities with metro rail connectivity in India. They are Kolkata, Chennai, Delhi, Bangalore, Gurgaon, Mumbai, Jaipur and Kochi. The metro in Kolkata is the first one in India. It is also called as Mass Rapid Transit System. Pipeline transport. Pipelines provided a very convenient mode of transport to connect oil and natural gas fields, refineries and to the markets.
A waterway is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. நீர்வழி போக்குவரத்து இந்தியாவின் மிக முக்கியமான ஒன்று. It is the oldest and the cheapest means of transport. Which is the oldest and cheapest means of transport means waterways. It is the most suitable for carrying heavy and bulky material from one country to another. It is very useful taking so much of things and passengers to one country to another country. It is a fuel efficient and eco-friendly mode of the water transport is of two types. There are two types of waterways: inland waterways, ocean waterways. India has an extensive network of inland waterways in the form of rivers, canals, lakes and backwaters. ஸோ உள்நாட்டில் உள்ளேயே ஆறுகள், கால்வாய்கள், ஏரிகள் இவற்றின் மூலம் நடைபெறக்கூடிய நீர் போக்குவரத்தாகும். There are three major national waterways. Waterway 1, it extends between Haldia and Allahabad, measures 1620 km, includes the stretches of Ganga, Bhagirathi, Hooghly river system within that one. National Waterway 2, the waterway includes the stretch of the Brahmaputra river between Dhubri and Sadia, a distance of 891 km. Then National Waterway 3 extends between Kollam and Kottapuram in the state of Kerala. It is the first national waterway in the country with 24 hours navigation facility along its entire of 205 km. Oceanic routes play an important role in the transport sector of India's economy. About 95% of India's foreign trade by volume and 70% of value moves through ocean routes only. Oceanic na the trade between one country to another one. That is with the ocean they are doing this. Then coastal shipping plays an important role in transport of bulk goods in India. Shipping is not only the most economical mode of transport, it is also an environment friendly mode. India has 4 major shipyards: Hindustan Shipyards in Visakhapatnam, Garden Reach Workshop in Kolkata, Mazagon Dock in Mumbai, Kochi Shipyard in Kochi. India is the second largest ship owning country in Asia and ranks 16 in the world. Air transport. Airways are the quickest, costliest, most modern and comfortable means of transport. வான்வழி போக்குவரத்து. It is the quickest, costliest and most modern and comfortable means of transport. Air transport facilitate connectivity on a national level and regional level and international scale level. It has made accessibility easier by connecting the difficult terrains, land like high mountains and sandy deserts also. It crossed there also. It carries passengers, freight and mail also. Air transport plays a key role in times of emergency as well as in the event of natural and man-made calamities like flood, epidemics and wars also. Domestic airways fly with the boundaries of a country, and international airways connect major cities of the world. The Indian Airlines and Air India are the two airline services by the government of India. Domestic airways என்பது within the country, boundary of the country, international உலக அளவில். Then Indian Airlines provided the domestic air services. Indian Airlines provides the domestic air services and Air India provides international air services. Presently, there are 19 designated international airports available in the country. Communication is a process that involves exchange of information, thoughts,
and ideas. தகவல் தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். So, it exchange our information, our thoughts and ideas also. Technology does wonders in communication fields. Communication is categorized into personal and mass communication. It divides into two: personal communication and mass communication. Personal communication means the exchange of information, that is our information, between the individual namakkulla is called personal communication. It includes post, telegraph service, telephone, mobile phone, short message services, SMS, fax, internet, email, etc. Personal communication system enables the user to establish distinct contact also. Mass communication system. Mass communication enables millions of people to get the information at the same time. ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கிறது. It is a great way to provide education as well as entertainments. It helps in creating awareness among the people regarding the various national policies and the programs also. The mass media communication system can be provide the information to the people in two methods. One is print media and another one is electronic media. For the electronic media example, radio, television, internet. Print media example, newspaper, magazines. Satellite communication. Use of satellite in getting a continuous and synaptic view of larger area has made the communication system very vital for the country. It is very important one. செயற்கைக்கோள் என்று கூறலாம். தொடர்ச்சியாக மிக பெரும் பரப்பிலான தகவல்களை அளிப்பதன் மூலம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. Satellite images are used for weather forecasting, monitoring of natural calamities, surveillance of border areas, etc. வானிலை முன்னறிவிப்பு, இயற்கை பேரழிவு கண்காணிப்பு, எல்லை பகுதி கண்காணிப்பு போன்ற முக்கிய பணிகளை செய்கிறது. Satellite system in India can be grouped into two: the Indian National Satellite System INSAT, the Indian Remote Sensing Satellite System IRS. INSAT, established in 1983, is a multi-purpose system for telecommunication, meteorological observation and for various other programs also. The INSAT series, GSAT series, Kalpana 1, HAMSAT, EduSat are the major communication satellite used for the communication purpose. Trade. Trade is an important phenomenon that decides the economic growth of a country. நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு இந்த வணிகத்தின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கிறது. Trade is an act or process of buying and selling or exchange of goods and services. Trade வணிகம் என்பது வாங்குவதும் விற்பதுமாக என்று சொல்லலாம். The primitive method of trade was known as the barter system. பண்டமாற்று முறை, பழைய கால முறையை பண்டமாற்று முறை என்று கூறலாம். Where goods were exchanged for goods. பொருளுக்கு பொருள் மாற்றிக்கொண்டார்கள். Difference in value between the imports and exports is called balance of trade. இம்போர்ட்ஸ்க்கும் எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை சொல்கிறது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The value of export exceed the value of imports விட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் it is termed as favorable balance of trade என்று சொல்கிறோம். The reverse position is termed as the unfavorable balance of trade. அப்போ இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் அதை unfavorable balance of trade என்று கூறுகிறோம். Trade in general is of two types. There are two types of trade. They are internal trade and international trade. Internal trade, the trade carried on within the domestic territory, நம் நாட்டிற்குள்ளேயே, of a country is termed as internal trade. It is also called domestic trade or a local trade. Land transport, roadways and railways,
plays a major role in the trade. Local currency is used. They may ask a differentiate internal trade. It helps to promote a balanced regional growth in the country. The next one is international trade. Trade carried on between two or more countries. இரண்டோ அதற்கு மேற்பட்ட நாடுகளோடோ வணிக தொடர்பு வைத்தலை இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் என்று கூறுகிறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் ஆர் அ ஃபாரின் ட்ரேட் என்றும் கூறலாம். வாட்டர்வேஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ் பிளே அ வைட்டல் ரோல் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரேட். இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் நீர்வழி போக்குவரத்தும் வான்வழி போக்குவரத்தும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. ஃபாரின் கரன்சி தே யூஸ்டு. The trade between two countries, within only two countries, it is known as bilateral trade. The trade between more than two countries means it is multilateral trade. Export and import are two components of international trade. Export, ஏற்றுமதி. Export means goods and services sold for foreign currencies. வெளிநாட்டு கரன்சிஸ் ஃபாரின் கரன்சிஸ்க்காக நம்மளுடைய பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்வது. இம்போர்ட்ஸ் மீன்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பாட் ஃப்ரம் ஓவர்சீஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். த மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் டீ, மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ், ஓஸ், மினரல்ஸ், லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ், ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ், ஸ்போர்ட் குட்ஸ், chemicals and related products. Some example for imports: petroleum product, pearls, precious stone and semi-precious stone, gold and telecom instruments. For the development of India, population, transport, communication and trade is important. Likewise, for you student, education and character is important. So student, study well. All the best. Thank you.